ফেডারেশন তাদের প্রিপারেশনের ব্যবস্থা করেছে বলতে বলতে এবারে কিন্তু তুহিন তরফদার অল আউট করে দিয়েছে অপোনেন্টকে। বোনাস লাইনটা পার হবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তবে হয়েছেন কিনা সেটা পরে আমরা জানতে পাবো। এই মুহূর্তে কিন্তু ট্যাকেলের চেষ্টা, তুহিন তরফদার নিজের কোর্টে ফিরতে পারেনি রেইডা। এই মুহূর্তে জাকির হোসেন একটা জাম্প করেছিলেন বটে, তবে টার্গেট করেছেন, বাক লাইনটাতে ঢুকেছেন। অবশ্য বোনাস লাইনে ঢোকার সাহসটা তিনি নিচ্ছেন না, ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট ছাড়াই। দুটা রেইড ইংল্যান্ডের, এই জায়গাটাতে ভুল করলেন, অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেলেন। এবারে কিন্তু বাংলাদেশের এবারে কিন্তু আলামিন রাইট সাইডটাতে অলেন, তবে ভালো চোট পেয়েছেন মনে হচ্ছে বাংলাদেশের রেইড। এবারে কিন্তু বাংলাদেশের রেইড, জিয়াউর স্মাইলিং ফেস তার কাছ থেকে, এবং বলতে বলতে ন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডকে 46-12 পয়েন্টে একেবারে। Hello, it's 7 a.m. and we have a match at 11 a.m. against Sri Lanka. Yesterday we played Bangladesh and we lost. Coaching was quite difficult. So firstly, it was quite loud in the stadium. Once the match started, the aim was to play slow. Whilst the game was slow, Bangladesh were like picking off players, and they got all out in 7 minutes or so. At that point, I should have probably called for a timeout just to reset the players, because the momentum was with Bangladesh at that point. I think it was 13-0, and then we got our first tackle point, and so at that point I thought momentum had shifted to us, but Bangladesh got a second all out towards the end of the first half. It's very hard for me to react in the moment. When you're sitting on the sidelines, it's a different view to what you see on TV. I think I did the substitutions quite well. So George picked up a head injury, and so I subbed on Ahilan, and then when George was fit to play, I subbed him back on for Milan, and then I made a sub when there's 2 players left. I subbed off Keshav because he's a raider, and so I wanted Ahilan and Tahir to try and go for the super tackle, and they had a very good effort. But yeah, our defense wasn't too bad. We got 8 tackle points, which is quite good, and 7 raid points. I thought we were a bit nervous at the start, but yeah, going into today's game against Sri Lanka, I need to try and motivate the players, and yeah, hopefully it'll be a good game. Match between England and Sri Lanka. Team Sri Lanka প্রথমার্ধের খেলা চলছে, এবং এই মুহূর্তে কিন্তু টিম ইংল্যান্ড অল আউট। সার্ভাইভড প্লেয়ার এবং সোমেশ্বর দত্তা কালিয়া, তিনি রাইট সাইড একটা ব্যাকলিফট করবার চেষ্টা, কালিয়া যদি ধরতে পারেন রেইডারকে তাহলে কিন্তু এটা সুপার ট্যাকেল হবে, এবং সুপার ট্যাকেলের সুযোগটা টিম ইংল্যান্ড নিয়েছে। এবং টিমের এবং বাংলাদেশের ওয়েদার কন্ডিশন সম্পর্কে তার ভালোই জানা। বলতে বলতে আসলাম সাজা আউট হয়ে মোহন ধনুষন চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজের কোর্টে ফেরার জন্য, সেই চেষ্টায় কাজে দিল না। ব্রিলিয়ান্ট মাধুভান্তা ইজ ইন ডেঞ্জার, বাট তাহির কিন্তু 25 পয়েন্টের একটা বড় গ্যাপ। কেশব গুপ্তা শ্রীলঙ্কার 17 ইংল্যান্ড, এবং ইংল্যান্ডের হয়ে রেড করতে এসেছেন এই মুহূর্তে মাইকেল ওয়েলিংটন বলছেন যে কংগ্রেচুলেশনস শ্রীলঙ্কা টিম to book their place in the semi-final stage. Hi, I'm just in my hotel room. We played Sri Lanka yesterday, and we lost the game, but we actually performed quite well, which I'm quite pleased about. I think I used timeouts best I could. Substitutions went well. I brought Tahir on in the second half,
and he got a couple of raid points, which is good. I tried to prevent the first all out. I subbed Tahir on for Keshav. I thought Tahir would be able to make a good ankle grab in the corner, but Samashra actually made the tackle and they almost pulled off a super tackle. Quite pleased with the team performance in defence, and the Raiders were getting raid points, so that was really good. The Raiders did well. So overall quite positive, but it was another loss, so it means we're out of the competition, but we still have one group game left against Malaysia. That's going to be a tough game, but Malaysia also lost to Bangladesh and Sri Lanka like ourselves, so it's going to be more evenly matched. Hopefully we can pull off the victory. Fourth day, third match between England and Felix Lee. এখানে দেখবেন যে বেশিরভাগ নামই কিন্তু আপনার কাছে এশিয়ান মনে কুমার গুপ্তা এই মুহূর্তে রেডে লেফট কর্নারে গিয়েছিলেন, ব্যাক করতে চেয়েছিলেন। Oh, tried for a back kick as well. Couldn't manage. Oh, yeah. Done it. One more point and it will be 9. ফার্স্ট হাফ শেষ হলো 23-9 পয়েন্টে এগিয়ে থাকলো টিম মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া রাইট কর্নার থেকে লেফট কর্নারে যেতে চেয়েছিলেন। অ্যাটাক বোনাস লাইন ক্রস করতেই হবে। ডু অর ডাই রেডে অ্যাঙ্কেল হোল্ড হয়েছে প্রথমে, পরবর্তীতে রাইট লেফট কভার ট্রাইং পয়েন্টস ট্রাই করছেন, বোনাস লাইনটাতে ঢুকতে পারলে একটা পয়েন্ট পাবেন। এবারে কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোল্ড, ডু অর ডাই রেড ফর টিম ইংল্যান্ড। এবারে কিন্তু অল আউট হয়ে যাবে মালয়েশিয়া। right corner ankle hold and finally waist hold. The difference is still it's 9. এবারে কিন্তু 1 2 3 দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কটা পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন। ইংল্যান্ড 32, মালয়েশিয়া 37। এবারে কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোল্ড, ইয়েস দ্য ফুল টিম। এবং বলতে বলতে শেষ বাঁশি বাজালেন রেফারি অজিত কুমার। এরই সাথে ম্যাচটা শেষ হয়ে গেল 37-33 পয়েন্টে। ম্যাচটা জিতে নিল টিম মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া own the match by 37 and 33 points. Hello, I'm in my hotel room again, and it's actually the day of the final. So yesterday were the semi-finals, which Kenya beat Sri Lanka and then Bangladesh beat Iraq. We lost to Malaysia by 4 points in our final group game, so the score was 33-37. It was a very tight game. Again, we started off quite poorly. Malaysia got the all out in the first half, and then from then on we started growing into the game and making tackles and got ourselves back into the game, got the all out. When we got the all out, the score was 20-28, so we were still 8 points behind, probably because we gave away a lot of bonuses. Had we got the last two players, we would have got an all out, and then the game would have ended in a draw. That's kind of how close it was. I think maybe I could have used my substitutions and timeouts a little bit better. I also didn't keep track of how much time was left. I saw the time on the TV screens, but that time is not in sync with the official game time, and they usually say 5 minutes left, 4 minutes left, 3 2 1. However, I don't believe they did that. They did say 2 minutes left, but because I was watching the game so intensely, I didn't take that in. Had I heard 2 minutes were left, I would have called for a timeout and asked the team to defend the bulk line from then on. When I did eventually call the timeout, there was only 30 seconds left, but the defense did actually defend the bulk line and got the tackle point, which I'm very happy about. But all in all, good performance.
lots to learn. We've sort of found where our level is, which is probably similar to Malaysia and probably similar to Indonesia in the other group. So we're just going to go enjoy the final and then enjoy our last day, and then we're going to fly back to England. I think he's going to go for the bonus. No. Got the bonus.